ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിധിന്യായം വായിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. The Union of India suggested that this court would be violating the doctrine of separation of powers if it determines the list in this case. The separation of powers undoubtedly forms a part of the basic structure of the Constitution, but equally the power of courts to conduct judicial review is also a basic feature of the Constitution. The doctrine of separation of powers certainly does not operate as a bar against judicial review. In fact, judicial review promotes the separation of powers by seeing to it that no organ acts in excess of its constitutional mandate. It ensures that each organ acts within the bounds of its remit. Further, as discussed in the previous segment of this judgment, the Constitution demands that this court conduct judicial review and enforce the fundamental rights of the people. The framers of our Constitution were no doubt conscious of this doctrine when they provided for the power of judicial review. Being aware of its existence and what it postulates, they chose to adopt Article 32, which vests this court with broad powers. The doctrine of separation of powers cannot therefore stand in the way of this court issuing directions, orders, or writs for the enforcement of fundamental rights. The directions, orders, or writs issued for this purpose cannot encroach upon the domain of the legislature. This court cannot make law. This court cannot make law. It can only interpret it and give effect to it. Page 73 पर एक correction है. Then I'm dealing with now in another segment of the judgment, which is titled "Queerness is not urban or elite." The discussion in this segment has not scratched the surface of the rich history of the lives of LGBTQ persons in India, which continue into the present. Yet even the limited exploration of the literature and reportage on the subject makes it abundantly clear that homosexuality or queerness is not solely an urban concept, nor is it restricted to the upper classes of privileged communities. The discussion in the preceding paragraphs reveals the diversity of the queer population. People may be queer regardless of whether they are from villages, small towns, or semi-urban and urban spaces. Similarly, they may be queer regardless of their caste and economic location. It is not just the English-speaking man with a white-collar job who lives in a metropolitan city and is otherwise affluent who can lay claim to being queer, but also and equally the woman who works in a farm in an agricultural community. Persons may or may not identify with the labels queer, gay, lesbian, trans, etc., either because they speak languages which are not English or for other reasons. But the fact remains that many Indians are gender queer or enter into relationships with others of the same sex. In the words of a person assigned female at birth who worked at a factory in Ajmer, and I've quoted to imagine queer persons as existing only in urban and affluent spaces is to erase them, even as they exist in other parts of the country. It would also be a mistake to conflate the urban with the elite. This renders invisible large segments of the population who live in urban spaces but are poor or otherwise marginalized. Urban centers are themselves geographically and socially divided along the lines of class, religion, and caste, and not all those who live in cities can be termed elite merely by virtue of their residence in cities. This walk through history is not an attempt by this court to take on the mantle of historians. The discussion demonstrates that the institution of marriage has not remained static or stagnant. To the contrary, it is change which characterizes the institution. All social institutions transmogrify with time, and marriage is no exception. From sati and widow remarriage to child marriage and intercaste or interfaith marriages, marriage has metamorphosed. The institution as we know it today would perhaps be unrecognizable to our ancestors from 200 years ago. Despite vehement opposition to any departure from practice, the institution of marriage has changed. This is an incontrovertible truth. Here it is also important to take note of the fact that these changes were brought about largely by acts of parliament of the legislatures of the states. While the passage of many laws was preceded by significant social activism, it was the legislature which ultimately responded to the call for change. Even as parliament and in some cases the courts expand the liberties of the people to conduct their lives in a manner they see fit in accordance with law, many sections of society remain opposed to these changes. Regardless of such opposition, the institution of marriage has undergone a sea change. It is therefore incorrect to characterize marriage as a static, stagnant, or unchanging institution. Fundamental rights are not merely a restraint on the power of the state.
but provisions which promote and safeguard the interests of the citizens. They require the state to restrain its exercise of power and create conducive conditions for the exercise of rights. If such a positive obligation is not read into the state's power, then the rights which are guaranteed by the Constitution would become a dead letter. This is because the question of whether the state is curtailing the rights of citizens would only arise if the citizens have the capacity and capability to exercise such rights in the first place. The withdrawal of the state from the domestic space leaves the disadvantaged party unprotected, since classifying certain actions as being private has different connotations for those with and without power. In the case of personal relationships which are characterized by inequality, the actions of the more powerful person gains immunity from scrutiny and a degree of legitimacy. Thus, all activities in the private space dealing with intimate choices must not readily and blindly be categorized to be beyond the scope of the state's regulation. The state must assess if its interest in democratizing the private space overrides the interests of privacy in a given situation. In pursuance of the power conferred by Articles 245 and 246, read with entry 5 of the concurrent list, Parliament has enacted laws creating and regulating socio-legal institution of marriage. The state legislatures have made amendments to such laws with the assent of the President, since the subject of marriage is in the concurrent list. The petitioners seek that the court recognize the right to marry as a fundamental right. As explained above, this would mean that even if Parliament and the state legislatures have not created an institution of marriage in exercise of their powers under entry 5 of the concurrent list, they would be obligated to create an institution because of the positive postulate encompassed in the right to marry. This argument cannot be accepted. As explained in the previous section, the state through the instrument of law characterizes marriage with two constituent elements, the expressive component and the material component. Marriage may not have attained the social and legal significance it currently has if the state had not regulated through law. Thus, while marriage is not fundamental in itself, it may have attained significance because of the benefits which are realized through regulation. If the court finds that a provision is contrary to Part 3 of the Constitution, it shall declare that it is void, or read it down by deleting phrases, or read words in by adding or substituting phrases to save it from being declared void. If in the present batch of petitions, this court holds that Section 4 of the Special Marriage Act is unconstitutional because it is under-inclusive to the extent that it excludes, by implication, marriage between same-sex couples, the court would either strike down Section 4 of the SMA or follow the workability model submitted by the petitioners. If the court follows the first approach, the purpose of a progressive legislation such as the SMA would be lost. The SMA was enacted to enable persons of different religions and castes to marry. If the SMA is held void for excluding same-sex couples, it would take India back to the pre-independence era, where two persons of different religions and castes were unable to celebrate love in the form of marriage. Such a judicial verdict would not only have the effect of taking the nation back to the era when it was clothed in social inequality and religious intolerance, would also push the courts to choose between eradicating one form of discrimination and prejudice at the cost of permitting another. If this court takes the second approach and reads words into the provisions of the SMA and provisions of other allied laws such as the Indian Succession Act and Hindu Succession Act, it would in effect be entering into the realm of the legislature. The submissions of the petitioners indicate that this court would be required to extensively read words into numerous provisions of the Special Marriage Act and other allied laws. The court is not equipped to undertake an exercise of such wide amplitude because of its institutional limitations. This court would in effect be redrafting the laws in the garb of reading words into the provisions. It is straight law that judicial legislation is impermissible. We are conscious that the courts usually first determine whether if the law is unconstitutional and then proceed to decide on the relief. However, in this case, an exercise to determine whether the SMA is unconstitutional because of under-inclusiveness would be futile because of the limitations of this court's power to grant a remedy. Whether a change should be brought into the legislative regime of the SMA is for Parliament to determine. Parliament has access to varied sources of information and represents in itself a diversity of viewpoints in the polity. The court, in the exercise of the power of judicial review, must be careful not to tread into the legislative domain. It is clarified that this court has not adjudicated upon the validity of any laws other than the SMA, the FMA, the adoption regulations, and the CARA circular. Page 153 पे correction था.
The understanding സുപ്രധാനമായ സ്വർഗവിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വിധിന്യായം അദ്ദേഹം വായിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിജയകുമാർ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. വിജയകുമാർ, എന്തൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? വേണു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കുകയാണ്. 4 വ്യത്യസ്ത വിധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആമുഖമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇത് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിൽ കോടതികളുടെ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ വാദം ഉയർന്നിരുന്നു. അത് ഒരു തരത്തിൽ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ലോ മേക്കേഴ്സ്, അതായത് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ അംഗങ്ങളുടെയും അധികാരം എന്നത് അതിൽ ഇടപെടുകയല്ല. പക്ഷേ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബാധ്യത കോടതിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, മൗലിക അവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ അത് കോടതി പരിശോധിക്കും, അതിൽ ഇടപെടും എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതൊരു നഗര കേന്ദ്രീകൃത നഗരവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരം എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വവർഗ വിവാഹത്തെ ഒക്കെ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരാകരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് ജാതി, മത, വർണ്ണ, വർഗ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് നഗരത്തിലെ ഒരു ഉന്നതനും അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിലെ ഒരു ആ നിലയിലുള്ള ഒരു വരേണ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കോ ഗ്രാമീണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനോ അതിൽ അങ്ങനെ അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അതൊരു ജൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന മട്ടിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ വിവാഹ നിയമങ്ങൾ എന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതിരുന്ന ഒന്നല്ല. രാജ്യത്ത് സതി നിർത്തലാക്കിയതും വിധവാ പുനർവിവാഹം ഉണ്ടായതുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. വിവാഹം എന്ന സങ്കല്പം അത് കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ആ ഖണ്ഡികയിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് വളരെ ഈ ഹർജിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 4 ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആമുഖ വായന മുതൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഏതാനും പേജുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ പരിഗണനയുണ്ട്. 5-അംഗ ബെഞ്ചിൽ ഭിന്നവിധി ഉണ്ടായാലും ഭൂരിപക്ഷ വിധി അതിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട വിധിക്കായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിയമപ്രാബല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾക്ക് ആ നിലയ്ക്കുള്ള പരിഗണന ഈ 5-അംഗ ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ വിവാഹം എന്നത് അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആ നിയമത്തിലുണ്ടായ ഭേദഗതികൾ, അതിലെ കാലാനുസൃതമായ ഇടപെടൽ, അതിൽ കോടതികൾ വഹിച്ച പങ്ക്, നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ വഹിച്ച പങ്ക്, ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതികളുടെ പങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം കോടതികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റിനും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കും അതിൻ്റെതായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരും കാലാനുസൃതമായി വരുന്ന ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമപരമായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതികൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കോടതികളും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരസ്പര്യം അദ്ദേഹം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നത് ദിസ് കോർട്ട് മസ്റ്റ് കെയർഫുൾ ടു നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാദം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇത്തരം നിർണായക ഐതിഹാസികമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം. അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം, നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വാദം. പക്ഷേ ഇവിടെ കോടതി അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് ഈ കോടതി കടന്നു കയറുന്നില്ല, ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എവിടെയാണോ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ അതിൽ ഇടപെടാൻ കോടതികൾക്ക് ഇൻഹറൻ്റായ ഒരു അധികാരമുണ്ട്, അതിന് ആന്തരികമായ ഒരു കരുത്തുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. അത് ഭരണഘടന അതിന് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് നിറവേറ്റിപ്പോകുന്ന ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. മൗലികാവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഇടപെടും. ഇവിടെ ഇത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണ് ഇത് തടയുന്നത് എന്നതാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം. അത് ഒരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മറിച്ച് പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാദം പുള്ളി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഈ മൗലികാവകാശ ലംഘനമുണ്ട് എന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യത്തെയും
പാർലമെന്റിനാണ് പരമാധികാരം എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെയും എങ്ങനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു കൗതുകം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാജ്യം വളരെ ജിജ്ഞാസയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് വഴിക്ക് പോകുമെന്നത്, രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഈ 5 അംഗ ബെഞ്ച് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. പക്ഷേ ഏകാഭിപ്രായമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഏകാഭിപ്രായമുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, അതിൽ വ്യത്യസ്ത വിധികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, എന്താണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും വിവാഹിതരാകുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോടതി അന്ന് പറഞ്ഞാണ് വ്യക്തികൾ വിവാഹിതരാകുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോഗം എന്ന വാദം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എന്നുകൂടി വേണു ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പോകാൻ കഴിയും. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.